In 2011, an extraordinary cooperation started between MHB and Brenner Architects from Berlin. Wir haben von dem Bauhaus eine Aufgabe bekommen, die sich darum geht, energetische Sanierung des Gebäudes durchzuführen. Mr. Brenner saw our products. We started talking and immediately, we saw that we were sharing one passion on steel windows. Das Wissen von MHB, dass sie solche Fenster konstruierten und auch bauten, war uns schon bewusst. Wir hatten nämlich schon in den Veröffentlichungen viel darüber gesehen, welche Fenster sie bauten. Aber es waren noch nicht die Fenster, die wir für dieses Objekt benötigten. Das, was aber genau insgesamt nötig war, wenn wir diese Aufgabe uns stellten, dass wir eben ein Produkt finden, was in der Lage ist, dies nur annähernd eben zu erfüllen. Die Schlankheit der Profile und andererseits eine energetische Verbesserung der Gesamtanlage. And so the cooperation started between MHB and Brenner Architects. The objective was to develop a state-of-the-art steel window profile for 2 facades for the Bauhaus Institute. The Bauhaus in Dessau is in dire need of renovation. Energy costs are exploding, and the running of the building is really bringing us into financial problems, which are consuming money which we need for our scientific and artistic work. Even today, the Bauhaus is a great source of inspiration for many architects. This makes the project very special for both parties. Aber trotzdem ist das Bauhaus wirklich die Versinnlichung und die Bildhaftmachung eben einer Gedanken, einer neuen Sprache in der Architektur, und das wird auch weiterhin das entscheidendste Gebäude sein, was mich auch sehr stark berührt, in seiner Ausdrucksfähigkeit, im Moment, die es besitzt, und in seiner Ausstrahlung. You really feel the openness and the special atmosphere of Bauhaus architecture. And I was really very impressed and silent from inside. The UNESCO committee was very, very tough on the details. All should be like the 1920s. Hierbei war ja uns wichtig, erstmal kennenzulernen, wie waren die Fenster im Originalen, zu verstehen, wie das Profilbild war, wie sie konstruiert waren, wie sie ihre Öffnungen eben halt sich in der Fassade darstellten. The architect didn't want to see any drainage holes, but normally such a system needs water holes in order to air the glass, to drainage the water. So that was a very big challenge. The windows are turning inside open, which means you have a central weather seal. So to get this central weather seal inside the 60 mm is a great challenge. Können wir hier nicht noch ein paar Millimeter wegnehmen? Können wir die Ausbildung so machen? We could not use multi-point locking systems as we use today. We had to use the old locking systems, but still had to create winter water tightness until 450 pascals. They want the old putty glazed back. And this was not done before in combination with the airing of the double glass panels. It was for us a big luck to find MHB as a manufacturer, because it was the only company to solve the issues we have had. So in the cooperation with Brenner as an architect, they together have been able to find a solution to get a framing which is almost to the measurements of the historic approach to millimeters, and giving this high performance what we need of thermal separation and high insulation. You can't invent this only on the drawing table. You need everybody to cooperate, to be willing to cooperate. Ich denke, es war eine Voraussetzung, dass wir eben halt diese Entwicklung so gut umgestaltet, dass es ein Familienunternehmen war, dass ein persönlicher Ansprechpartner war, der sozusagen die Geisteshaltung der Firma eben darstellte. Und ich glaube, bei einer Firma, die eben halt als Gesellschaft auftritt, wo eben halt nicht eine Person hinter dem steht, wäre das in der Art kaum möglich gewesen, das zu realisieren dann. What I would first enjoy is actually to open the window in the summertime. And yeah, in the winter it's just that you can be there and work. I mean, this is and be there. From old to new. The difference between the old facades and the new ones are impossible to tell.
This project has been a great success. And what would grandfather think of this success? I think he would be proud, yeah. He would be proud on the fact that we are able to still produce these kind of steel windows, and that we are able to innovate every few years to make real patented innovation, put it in the market, and he knows, yeah, you can create something with that. So I think that would make him happy, yeah.